Hello and greetings everyone. Welcome to my channel. In this video, we shall describe our vacation in China using perfect tense in German. Therefore, we shall also learn the use of Partizip-II. You could describe your own vacation using examples from this video. So let's begin. Was haben Sie im Urlaub gemacht? Mein Urlaub war ganz besonders. Ich bin mit meinen Freunden nach Volksrepublik China gereist. Wir sind nach Shanghai geflogen. In Shanghai sind wir in einem Hotel geblieben. Zuerst haben wir einen Stadtbummel gemacht. Wir haben die bekannten Sehenswürdigkeiten wie das Shanghai World Financial Center, den Bund, die Nanjing Road und das Shanghai Museum besichtigt. Das Shanghai World Financial Center ist ein riesiger Wolkenkratzer. Das Shanghai World Financial Center bietet einen fantastischen Blick auf die Stadt. Bei der Nanjing Road haben wir viele Souvenirs gekauft. Am Abend haben wir die wunderschöne Pudong Skyline gesehen. Danach haben wir leckeres Abendessen beim French Concession gegessen. Am Ende haben wir beim Mint Club bis spät in der Nacht getanzt. Wir haben unseren Urlaub wirklich gut genossen. Das war Spaß. Lassen Sie uns wissen, was haben Sie im Urlaub gemacht? Let us know in the comment section below what you have done during your vacation. For more interesting videos, like, share and subscribe to our channel. Also hit the bell icon. Thanks for watching and happy learning.